sur les chaînes Canal+ Sport. Réabonnez-vous vite. Tuesday, the 8th of September 2020. Good afternoon, dear viewers, and thanks for watching the Midday Bilingual Newscast on the CRTV and on CRTV News. Good afternoon, Martine Wendengue. Bon après-midi à vous, Diane Gassa. Vous avez les titres du 12h. The President of the Republic, His Excellency Paul Biya, yesterday signed a decree convening the electoral colleges on Sunday, 6th of December 2020 for the election of regional councillors. In this newscast, you will have the reactions of some political party leaders across the country as they start strategizing ahead of the big event. And our guest will be the Minister of Territorial Administration, Paul Atanga-Nji, who will be reiterating his ministry's readiness to accompany ELECAM and political parties in ensuring an effective and smooth running of the regional election. Paul Atanga-Nji is also warning against anyone who tries to interrupt this election. You have the rest of the interview in this newscast. And our feature story this Tuesday, we will be taking you to Longzok village in South Division here in the Center region to witness the installation ceremony of a third-degree chief. Louis Constantin Esakuna, at 57, becomes the new traditional ruler of the Longzok village. In this connection, we should avoid stigmatizing. We're announcing at the start of this newscast the convening of the Electoral College, and you want to begin with the reaction of the political class in Cameroon. Et le jour J d'Anne Gassa, c'est le 6 décembre 2020. Le président de la République, Paul Biya, l'a fait savoir via un décret ce lundi, le même qui convoque le collège électoral. Après cet acte du chef de l'État, les réactions de la classe politique nationale ne se sont pas faites attendre. De Yaoundé à Douala, en passant par Ebolova et Ngaoundéré, les responsables politiques saluent unanimement l'acte républicain et s'engagent à jouer pleinement leur partition. Osvalda Madunga. La convocation du collège électoral était la dernière pierre de l'édifice, une pierre dont la pose était attendue par tous les principaux acteurs politiques locaux. La convocation du collège électoral vient, n'est-ce pas, dans l'implémentation de ce que nous avons arrêté au Grand Dialogue. Et nous invitons vivement les délégués des différentes régions à y prendre part. Mais c'est une bonne chose parce que finalement la boucle est bouclée. C'est vrai que depuis la Constitution de 1996, il y avait toute une série d'institutions qui étaient prévues par ce texte fondamental et elles ont été mises en place très progressivement. Et la dernière institution en date, c'est la région. Les réactions tous azimuts marquent une adhésion non feinte à un processus irréversible. Il est dans une dynamique du respect en quelque sorte de ce que nous avons nous-mêmes demandé lors du grand dialogue. Nous avons demandé que le processus de décentralisation aille à son terme. Le jeu en vaut la chandelle. La constitution des conseils régionaux attribue à tous un nouveau jeu de cartes. C'est une très grande joie et surtout que c'est la toute première fois qu'on organise les élections régionales. Nous sommes vraiment très fiers et vous savez, le chef de l'État, c'est celui qui promet et c'est celui-là qui réalise. La balle est de notre côté maintenant. L'engouement dont font preuve les acteurs politiques présage d'une compétition relevée.
Cameroon's opposition parties are getting ready for the country's first ever regional election convened for December 6 by presidential decree. Political party leaders say it was long awaited and will come to fast-track local development, which has been top on the agenda. Yesterday's presidential decree has cleared all doubts on the convening of the regional election, with many now strategizing on how to get ready for the major event come December 6. Some of the reactions of political party representatives in the country in the following report by Constantine Baum. The regional election comes to accelerate Cameroon's democracy, completing a political cycle of 360 degrees. Most politicians see it was long awaited but very welcome. We have a lot of problems, and one hand cannot fasten a parcel. It means that we need all these institutions in order to bring the Cameroon at the place we want it to be. So regional elections will help in many, many ways. The election comes with its own specificities. People have been complaining about the way democracy is being implemented in Cameroon. But what they have to clearly fix in mind is this. This time around, they will have the possibility to be totally part of the game. To some politicians, this is an opportunity to fast-track the decentralization process, bringing power closer to the people. This, if it's effectively implemented, is going to go a long way in solving the current socio-political crisis which we are facing at this particular point in time. These people who are coming in at the regional level, which you understand that they should that we follow up the road networks within the region, the subdivisions, and within the division. The developmental problems of our various communities are local, and we cannot have national solutions. The solutions must be local solutions which are adapted to each community. Yesterday's September 7 presidential decree convening the Electoral College for the regional election comes to complete the process of total democratization of the political landscape in Cameroon. And as earlier announced, our guest this midday is the Minister of Territorial Administration, Paul Atanga-Nji, who is reiterating his ministry's readiness to accompany ELECAM and political parties in ensuring an effective and smooth running of the regional election. Paul Atanga-Nji was talking to one of our reporters, Bobena Fonka Muta. Let's get the excerpt of the interview. In the setting up of state institutions provided for by the Constitution. After casting his vote during the twin legislative and municipal elections, the head of state clearly made it clear to Cameroonians to understand that regional elections will be convened soon. His Excellency President Paul Biya then declared, I quote, "At the end of the municipal election, regional elections will take place. It is a giant step towards a more enlightened democracy. I am only satisfied, and I will thank Cameroonians for lending me their dynamism and support in the move towards this great democracy." End of quote. The regional elections will also mark the end of an electoral cycle that began on the 25th of March 2018 with the senatorial elections, followed by the presidential elections on October the same year, and the twin legislative and municipal elections of February 2020. The completion of this cycle will allow President Paul Biya to embark on the implementation of the program of great opportunities for which he was voted by Cameroonians on the 7th of October 2018. Dear pressmen, I should equally recall that the consolidation of decentralization process is a very strong demand of the Cameroonian people, who are sovereign and masters of their destiny. It is also one of the main recommendations of the major national dialogue. The decentralization process implies, therefore, the holding of elections of regional councillors, which is highly awaited by the vast majority of Cameroonians.
The Minister of Territorial Administration, in his capacity as the government agent in electoral process, will support as usual the upcoming elections by making available to Elections Cameroon, the independent body in the material organization of polls, all legal instruments, namely the database of traditional chiefdoms, within the deadlines provided by the law for a transparent and credible election. As in previous polls, especially the presidential elections of 7 October 2018 and the legislative and municipal elections of 9 February 2020, the Ministry of Territorial Administration will provide ELECAM with optimum security for the elections of regional councillors, which will take place nationwide in a very serene atmosphere. It has come to my knowledge that some political parties losing stream have made some irresponsible declarations by putting some preconditions for the holding of regional elections. This mischievous plan is aimed at destabilizing Republican institutions and is against His Excellency President Paul Biya, who incarnates them. Obviously, these threats have not fallen on deaf ears. Once again, I want to remind everybody that the Minister of Territorial Administration is in charge of maintaining law and order, the protection of persons and their property, as well as supervising the activities of political parties, associations, and NGOs. I want to make it very clear that no disorder shall be tolerated from any political party or any political actor. Les élections régionales du 6 décembre prochain sont une grande première pour le Cameroun. Les conseillers municipaux et les chefs traditionnels qui constituent les deux collèges électoraux sont appelés à désigner les tout premiers conseillers régionaux de l'histoire de notre pays. Voici la réaction de quelques-uns compilée dans ce reportage que signe Franck Evina. Conseillers municipaux et chefs traditionnels aux urnes le 6 décembre. La pratique de la décentralisation s'intensifie et eux se sentent honorés d'être pionniers. Une lourde responsabilité de choisir les tout premiers conseillers régionaux du Cameroun. Nous pensons que le chef de l'État, qui est resté logique envers lui-même et envers ses promesses, c'est d'abord une fierté qu'il y aura une reconnaissance des chefs traditionnels pour s'imprégner de cette élection. C'est surtout pour ces électeurs privilégiés l'échéance de toutes les attentes pour le développement des communautés. Étant secrétaire à la section RDPC du Konki Sud, déjà nos souhaits est que le RDPC dans la région de l'Ouest où je suis puisse rafler la mise déjà. Et l'autre souhait est que le parti, dans le choix des différents candidats, choisisse les candidats qui ont une certaine probité morale d'abord. Pour cela, le choix sera minutieux et rigoureux. Le candidat idéal devrait être imprégné des réalités sociales de sa région. Ça doit être un homme social, accessible, humble, ouvert et surtout aussi doté d'un esprit patriotique et du sens de l'intégrité et de l'intégration nationale. Ça devrait d'abord être un citoyen camerounais engagé dans les actions de développement, mais surtout un républicain qui respecte les institutions de la République et qui peut apporter une forte contribution dans le développement économique de notre pays. Les candidats auront le temps nécessaire pour convaincre les membres des collèges électoraux avant le jour dit. Justement, la question de qui peut être candidat se pose, une question que nous nous posons pratiquement tous. Qui a qualité pour être candidat, mais aussi qui a qualité pour être électeur? Esquisse de réponse dans ce reportage d'Augustin Guizana.
Pour chaque conseil régional, ils seront 90 membres, dont 70 délégués des départements et 20 représentants du commandement traditionnel. Selon l'article 250 du Code électoral, les candidats sont investis par les partis politiques de leur choix. Par exemple, au RDPC, en plus des critères fixés par la loi, les postulants doivent remplir certaines conditions telles que le loyalisme vis-à-vis des institutions républicaines, la moralité entre autres. Tout candidat qui souhaite obtenir un mandat de conseiller régional doit être inscrit sur une liste des candidats présentés par une formation politique, un parti politique. Peut être conseiller régional toute personne qui réside sur le territoire de la région concernée ou sur conseiller régional dans une autre région de son choix, à condition que le postulant justifie d'un domicile réel dans le territoire de cette région. Et pour le cas spécifique des représentants du commandement traditionnel alors? Il faut que les candidats soient élus, soient désignés par ses pairs, c'est-à-dire par les chefs traditionnels, soit de premier, de deuxième ou de troisième degré, autochtones. Toutefois, l'article 253 du Code électoral déclare le personnel des services courants de la sûreté, les militaires et assimilés des forces armées, les chefs de circonscription administrative ou leurs adjoints, encore en fonction, non éligibles. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Thanks for watching the Midday News. The Electoral College for the upcoming regional election has appreciated President Paul Biya's decision for the election to hold on December 6, 2020. The municipal councillors and traditional rulers have reaffirmed their commitment to elect the right person who will enhance development in their regions. Ewane Pole completes that story for the Midday News. Municipal councillors and traditional rulers have lauded the head of state's decision for the holding of regional elections. A heavy responsibility to elect the very first regional councillor in our country. We hope that those who will be elected bring something for the development of our region. All of us are happy. We are waiting for it. We know that with that decentralization, all the different problems, small problems that we have today, even the problem in Nozo and so on, we hope that the population of those zones will be very happy. According to them, the right persons will be chosen to manage the affairs in the respective regions. I think that at level of region, the candidate should be humble, he should be open, he should have the feeling, the sense of national integration. C'est d'abord une fierté qu'il y aura une reconnaissance des chefs. It is a prestige for the traditional rulers to participate in the planning of the future of our nation. The vote holders have reaffirmed their commitment to assist the head of state in his drive to effective decentralization in Cameroon. Madame, Monsieur, merci de regarder le 12h sur la CRTV. Votre fidélité nous honore. On parle d'autre chose à présent. D'abord, la passation des marchés publics au Cameroun qui se digitalise. Dans le cadre des initiatives à résultats rapides, le ministère des marchés publics forme depuis ce matin son personnel à la passation des marchés en ligne. Un projet qui bénéficie de l'expertise de la Corée du Sud. Je vous propose d'écouter cet extrait du ministre délégué à la présidence de la République en charge des marchés publics, Ibrahim Talbamala, est au micro d'Étienne Pascal Azegu. En principe, c'est tous les marchés qui doivent passer en ligne. Et nous avons également une catégorisation. Vous allez consulter les seuils des différents marchés. Ceux-là vous permettront également de savoir quels sont les marchés qui sont en ligne. Mais le plus important, c'est l'accessibilité à la commande. Cet outil permettra à tous d'accéder sans se déplacer
et d'utiliser moins de papier et de pouvoir aller de l'avant sans qu'il y ait des barrières concernant les déplacements, mais aussi de la paperasse. L'IRR, c'est 100 jours. En 100 jours, nous devons atteindre nos objectifs, à savoir les objectifs de transparence, les objectifs de célérité, les objectifs de gouvernance. Et à partir de là, nous devons renforcer également le système de passation en ligne jusqu'à l'attribution des marchés. Les nouveaux exécutifs communaux à l'école de la norme de délivrance des actes de l'état civil. Il s'agit à travers cette formation de résoudre les dysfonctionnements observés depuis 2016. Les enjeux de cette session de formation de 2 jours ici à Yaoundé sont décryptés par le directeur général du Bureau national de l'état civil, BUNEC, Alexandre-Marie Iyomo, dans cet extrait sélectionné par Sadou Mamoudou. Parmi les missions statutaires du BUNEC, il y a cette mission, n'est-ce pas, de normes, c'est le BUNEC qui est la référence. On a constaté, n'est-ce pas, plusieurs dysfonctionnements. La fraude est très importante au Cameroun et nous pensons donc qu'il est question, n'est-ce pas, de sensibiliser les maires sur cette fraude documentaire. La qualité et la quantité, n'est-ce pas, des acteurs de l'état civil dans la tenue des documents, c'est donc le respect, n'est-ce pas, des textes en vigueur et la quantité. Il s'agit ici du nombre des officiers, du nombre de secrétaires de l'état civil. Dans le passé, déjà, nous avons assuré cette formation, notamment en 2016, où on avait, à travers 100 ateliers, n'est-ce pas, formé les acteurs de l'état civil. Some internal and external actors involved in the online award of public contracts are currently being drilled on how to improve this new measure, said to have received a lot of feet-dragging from stakeholders in the sector. As it stands, the Cameroon online procurement system has been successful in the programming of public contracts than their eventual award. The Minister of Public Contracts, Ibrahim Talba Mala, says this training will enable all public contracts to be awarded online by 2032. The objective is to promote good governance, fresh access and celerity in the process of awarding public contracts in the country. Our reporters will definitely be giving you details of the story in a subsequent newscast. And a workshop to train new municipal authorities on the implementation of standards by civil status actors is underway in Yaoundé. Presided over by the Director General of the National Civil Status Registration Office, BUNEC, Alexandre-Marie Iyomo, participants are expected to acquire necessary skills. Our reporter Romeo Kenyi spoke with the mayor of Monatele, Prosper Mbassi, on the importance of this workshop. The workshop is very important for us, especially as newcomer at the executive. We are here to learn how we must handle the registration of all those documents, because most of us have not been aware of what has been done, used to be done. Sensibilization first, to let people know that the birth certificate must be done within the 3 first months following the birth, the death of somebody, and then to make sure that we fill the form correctly as it's supposed to be done. And we now talk back to school in this newscast. We go over to the littoral region where preparation ahead of the 2020-2021 school year is still very timid in the economic capital city, as a few parents are spotted on school campuses seeking admission for their kids. With respect to the COVID-19 barrier measures, schools opened their doors since September 1. As Larry's Nana Epote tells us, admission is strictly on written and oral exams, and also for some students, assessment of their past records. In most schools in Douala, the strokes from hammers and the smell of paint are that which is visible as renovation of some classes are ongoing. In all schools visited, admission is the order of the day.
Parents are coming to find out information. We take children through interview. When we interview them and succeed, we admit them. Then for the primary, we study the children's file as they are coming from other schools. But for the other children who were there last year, we just go into their result and we admit them. As for the uniform, the specimen is there. At Lycée de Oyak, the principal's waiting room is jam-packed with students and parents for the enrollment of their kids. Same scenario at nursery and primary schools, where all is set for a smooth reopening. Here we do tests. We test a child. If a child is leaving, for instance, class 2 and going to class 3, we carry on a test to make sure that the child is fit to go to class 3. If the child is not fit, we don't admit. With respect of COVID-19 barrier measures and the new decree of 50 students per class, some schools with large population and lesser accommodation are going in for 2 sessions per day, while others are adding up their classes. We follow all the measures to have enough classes. The classes that were not even used last year, we have made accommodation for those classes to be used this year in case we have excess students. We will not have 2 sessions per day because we have close to 50 classes. With the limited number of places for students in some schools, parents are thus advised to get their children enrolled as early as possible. Éducation toujours. Ce 8 septembre marque la journée internationale de l'alphabétisation, célébrée chaque année depuis 1967. Elle rappelle au public l'importance de l'alphabétisation comme facteur de dignité et de droits humains. 773 millions d'adultes dans le monde sont analphabètes. Pour cette édition 2020, l'accent est mis sur l'enseignement et l'apprentissage de l'alphabétisation en période de crise due au Covid-19 et au-delà. Le 5 octobre prochain est jour de rentrée au Cameroun, une rentrée particulière due au fait de la pandémie du Covid-19 qui sévit actuellement dans le monde. À quelques semaines du grand jour, allons voir comment vont les préparatifs à Ebolova, la cité capitale de la région du Sud, avec Rose Olinga, CRTV Sud. Bilingue de Ndombe, seuls les enseignants de permanence et le proviseur sont visibles dans le campus. Le bureau de l'intendant, bien couvert, attend toujours le premier inscrit. Je n'ai pas encore reçu de parents qui viennent inscrire les enfants. Donc nous attendons que les parents réagissent. Au lycée technique, seulement 3 élèves inscrits depuis l'ouverture du bureau de l'intendant ce lundi. Les parents ne se bousculent pas encore. Nous avons certains parents qui passent quand même pour les renseignements. Et à ce jour, nous avons inscrit 3 élèves. Au lycée bilingue, le bureau de l'intendante reçoit une poignée de parents qui veulent éviter les embouteillages le jour de la rentrée. Moi, je préfère inscrire ma fille maintenant parce que je n'aime pas l'embouteillage. Certains chefs d'établissement tentent d'expliquer les raisons de la timidité observée. Nous pensons que les parents attendent leur heure, étant donné que tous les résultats ne sont pas encore disponibles. Tout un pays ne peut pas regarder que Novelas. Donc on croit que les gens sont quand même au courant de l'actualité en matière scolaire. À Kribi, les inscriptions des élèves semblent ne pas encore préoccuper les parents qui attendent sûrement la dernière minute. C'était bien la région du Sud, mais nous étions là au lycée technique de Kribi avec Salvatore Mbecha qui nous montrait l'ambiance des préparatifs de la rentrée qui arrive à grands pas. Diane Gassa, la suite. And we take our viewers out of the country. Martin Weldengue, the Diaspora Association of Cameroonians residing in Kenya, have offered a check of $1,500 as their contribution to the Special National Solidarity Fund on the COVID-19 pandemic. Under the leadership of Wafo Harrison, the submission was made to the Cameroon Consulate in Nairobi. Larry Efande reports for the Midday Newscast. An expression of their bowels of compassion and homeliness from their host country, Kenya, thought about their home country, Cameroon, some 3,000 kilometers away, reverberate. And we have tried to see how to respond in the letter that was sent previously by your office to all the Cameroonians. And we've brought a number contribution for the pandemic in the side of Cameroon.
This check of 1,500 US dollars, some 750,000 francs CFA in equivalent, from the Diasporan Association of Cameroonians residing in Kenya is a stitch in time. This is your office. This is your home. Feel free anytime to come here, but within the law. The submission to the consulate here in Kenya is one of several actions carried out by the association to keep them knitted with Cameroon, their country. A laudable initiative indeed. And we now take you to our feature story. As announced at the start of this newscast, we are taking you to Longzok village in Sa Division here in the center region of Cameroon to witness the installation ceremony of a third-degree chief. Louis Constantin Esakuna, at 57, becomes the new traditional ruler of the said village. Inhabitants of Longzok summoned to be witnesses to history, the making of he that will henceforth govern them as third-class chief. His Majesty Louis Constantin Esakuna is led into the shrine for the enthronement ritual, then emerges with his attributes, but before he is presented to his people, the 47-year-old honors the memory of his dad who now rests with the ancestors, then is received in jubilation. Now an auxiliary of the administration, the Dio for Sa has unveiled his roadmap, fight against drug abuse, and more. To the Chief of Protocol for the Minister of State, Minister of Higher Education, it is time for reconciliation. Let's put aside hatred and embrace peace and development. The elite and population of Longzok then look forward to the modern chief's palace, whose foundation stone has been laid. Et on va dire bon vent à Sa Majesté Louis Constantin Esakuna, Madame, Monsieur. Voilà un pan de notre culture qui vient mettre un terme aux 12 heures de ce mardi 8 septembre 2020. Merci d'avoir regardé. Bonne dégustation à vous qui êtes déjà attablés. Madame, Monsieur, à demain 12 heures. Diane Gassa, see you tomorrow midday. Tomorrow is another day, Martin Weldengue. To have a beautiful day in the company of our programs. In this connection, we should avoid stigmatizing